Oi, gente, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Tá ok, Stella? Uhum. Boa tarde, estamos aqui na penúltima atividade da professora Shaline Agarwal. Ela é a professora que veio da Índia em mobilidade docente durante essas 2 semanas. Foi uma parceria que nós fizemos com a faculdade indiana de Chandigarh University. A professora Shaline já visitou muitos locais, Pouso Alegre, a cidade universitária, passando em algumas turmas de graduação, pós-graduação, visitou escolas públicas, as escolas também, os colégios do UNES. Então, teve uma semana de muita atividade aqui conosco. E nessa penúltima atividade, ela vai apresentar sobre publicações internacionais. Seja muito bem-vinda. Thank you, Professor Anna. So today's topic of mine is international publication. Então, o tópico de hoje vai ser sobre publicações internacionais. So today I'll be talking more about where all you can publish internationally. And hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre como publicar internacionalmente, onde publicar. Let me talk about International Publications House, right? So just see on the board, these are the different kind of publication houses, and they have different journals under them. The journals related to your topic you have to search and then submit the paper here. Hoje, então, nós vamos ver alguns dos principais portais para publicações, alguns dos assuntos também que são abordados por essas publicações, para que vocês possam publicar também. So, some of them, today's lecture will be more concentrated on the board, on this screen. So, I request the people and the participants to see more on this. So, we have different type of publications houses, and the names, some of the names that I have written here is Emerald, Willy, Springer, Sage, Elsewhere. Então, alguns desses portais de publicação que nós vamos ver aqui são esses que estão aqui na nossa tela, então, que são Elsevier, são a Wiley, são a Springer, e as outras, mudou a tela aí. Okay, just look at this. O Sage e... So today I'll take you to the website of this journal, and let me tell you this. Também. Então, eu vou levar vocês agora para o primeiro desses sites. This is the website of the journal that is called as Emerald. Esse é o site da Emerald, dessa publicação. So here we have typed Emerald. This is a publication house, right? And so you can find here, this is a publication house. You can see it has many number of journals. I can scroll down and show it to you. Então, a gente tem aqui o Emerald, né? Nós vamos ver que essa aqui também é um meio de publicação. Nós vamos ver alguns dos principais journals que estão classificados aqui nessa página da Emerald, e ela está descendo a tela para que vocês possam ver esses títulos também. Pessoal, se vocês tiverem questões para trazer para a professora, podem fazer ela pediu para que eu passasse também. If you continue to scroll down here on this website, so you will find a huge number of journals. Just look at this. This belongs to different streams. So you can see this is one journal, and let me show you one journal. Esses daqui, eles são, como vocês podem ver, journals que são de temas, revistas que são de temas diferentes. Então, deixa eu mostrar aqui um para vocês. So if you want to go for if you are having a topic related to management subject and the law subject, so this is one journal of Emerald
that is International Journal of Law and Management. Então, se vocês tiverem algum artigo que é sobre algum tópico para publicar, que seja sobre direito ou sobre administração, tem esse aqui, que é essa revista internacional sobre direito e de administração. So you can, what you can do is like you go to this link that is about the journal, this point, go to this part, and can they see me can they see me also? Então, não sei se vocês estão conseguindo ver, pessoal, mas ali é só clicar em About the Journal, que está ali, sobre a revista. Então, clicar ali, está bem no cantinho. You can see here, this is the website of the journal. Now, here we are talking about international publication. So, this journal accepts paper throughout the world. Então, agora a gente está falando de publicações internacionais. Essa revista em específico, ela recebe artigos do mundo inteiro. So, every journal has its own rules and regulations. So, if we can see to this, we can see from here, this is the description part, the first part. Next comes the aim and scope of this journal. You can see here. Então, aqui, como vocês podem ver, cada revista vai ter suas próprias regras de publicação, mas conforme vocês forem descendo ali, nós vamos ter, então, algumas abas sobre os objetivos e o escopo da revista. Ela está ampliando para que vocês consigam ver. Okay, so you can see what kind of papers do this journal accept. So you can see here, this is the topics for which they can accept the papers. Just look at this, everyone, please. Então, ela está mostrando ali alguns dos tópicos que essa revista, por exemplo, recebe artigos. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, para mim aparece aqui que está um pouquinho claro, mas ali tem emprego e direito empresarial, governança corporativa, responsabilidade social, propriedade intelectual, direito empresarial e financeiro, insolvência, direito comercial, proteção de consumidor. Tinha vários temas ali que, inclusive, podem ser pesquisas cruzadas nossas, né? Que talvez you want a gente me não to tenha back? pensado. You want me to take back? Okay. No, it's okay. It's okay. This is okay. Okay. It's another journal of Emerald publication, and that talks about I am Ranchi. This is like the name of the journal, right? And look at this. What is the aim and scope? Esse aqui, então, essa é uma outra revista também é para publicação em administração, aí o pessoal de management, a gente chama RAMCHI, essa revista, RAMCHI Journal of Management Studies, e agora ela vai mostrar os objetivos, e aí eu vou passando aqui para vocês. Tá no Emerald ainda, tá, pessoal? So it talks about, this part talks about what topics it can take the papers for. So this is the aim and scope, I am Ranchi journal, and this talks about the different topics that it accept the paper for, right? So então, aqui nesse I Am Ramchi também, ela mostrou alguns dos tópicos que são aceitos para publicação nessa revista em específico. So next important aspect is editorial team. So you can see from here, from this part, who all are the editors. This is a journal. This means basically from UK. And this professor is the editor of this journal. And this thing about the information about the editors. Então, ali na segunda, que é um outro tópico interessante também da gente ver, tem a equipe editorial, então vocês conseguem ver ali, os professores, eles são quase todos, né? É uma universidade britânica, a Universidade de Bradford, então tem todos, consegue ver quem é o pessoal que está na equipe editorial da revista. Okay, so next important point is, you have to, if let's say, I'm submitting my paper to this journal, so I have to, what is the important point that I have to talk about is author guidelines.
Também tem, para poder submeter para essa revista, um aspecto importante são as diretrizes para os autores. My question is like, are they able to see the laptop? They are able to see the screen? A little bit too light for them to see, but as you were going through, I was translating to them what I see. So can they see this slides? Can they see this? Not this? I think it is not right because they have to see this. There is no point here. Because they should see this. This is the most important. Otherwise, they won't understand. That is why I called you in the morning to in the afternoon to talk to you about this. This is important. It is not very visible, है ना? Okay, do it. Yes, do it. No. Very light. Should we do it up by myself? Should I brought it near? No, this is going to make it better, but we can try. I don't know how to do it. It's very light because look. No. Because it is, if they won't understand this now, there is no use. What? I don't know. He will be doing it. There is no slides because I'm using the PPT. No, I told you this thing. Oh, sorry, the online mode. That is the problem is. So this is what I have to show today. If they won't see, then they see me or not doesn't matter. This matters. What happened now? I will 1 minute. I know that. 1 minute. मैं समझ गई. Yeah, I'll close this. Hello. Okay. Hello. Is that okay? Huh? Hannah, it's okay. Huh? Done? Can we start? No. I have done that. It is there. I think I have been muted. Yes, I'm muted. Is there anyone else with the audio? Oh, no. Huh? No. No, it's okay. I was listening to myself, but it's your microphone. I was worried. Okay. Can we start now? I feel. Can we start? Okay. So let me start this once again. So
So the first point, international publication. So we have different publication houses. The types of publication houses is like, you can see here, Emerald, Wiley, Springer, Sage, elsewhere. Ela está passando aqui de novo para que vocês consigam ver direitinho. São todos os tipos aqui, as casas de publicação, as grandes casas de publicação, né? Então, Emerald, Wiley, Springer, Sage, Elsevier, ela está trazendo aqui para vocês. This page, they could see the only pages that were not working were the journals. So, if you want to go to the journals to show the students. Yes, I'm doing it after this. Okay. This is what we are talking about now. So first is Emerald. So this is the journals. This is the Emerald Publication House webpage. And you can see here, there are number of journals here. You can see on my laptop, on the screen. So there are number of journals, and we can scroll down. Whatever student want, whatever stream you have, you can publish your paper, right? So let me open one journal, that is this journal, that is International Journal of Law and Management. So let me take you to this journal. Ela está mostrando ali alguns tipos de publicação. Ela mostrou, né, algumas das revistas que são desse selo, Emerald, e aí ela está voltando agora para um desses selos para mostrar para vocês como é que funciona a publicação. E aí agora ela está mostrando todos aqueles tópicos de publicação dessa revista de Direito e Administração que eu tinha comentado, né, que eu tinha traduzido quando ela mostrou. Só que agora vocês vão poder ver. Okay, so this is the homepage of the journal. That is International Journal of Law and Management, and they accept the paper throughout the world. So anyone having a paper that is written on this topic, just look at the topic here. Let me show you the aim and scope. If your paper covers these topics, which you can see on here, so the paper will be, you can submit your paper here. Então, aqui vocês conseguem ver qual é o escopo de publicação, né? Que é interessante ver ali nessa página inicial, essa página inicial da publicação. Então, ela mostra os objetivos e o escopo da publicação. E aqui os temas que podem estar incluídos nessa revista especificamente, que é uma revista de Direito e Administração. Okay, so if you have a paper for this, you submit it into this journal. And then let me take you to an example of another journal that talks about this name of the journal is this, and you can see this is the website. The journal is IIM Ranchi Journal of Management Studies. Então agora ela tinha comentado sobre a outra revista ainda, que quem tivesse um artigo sobre algum daqueles tópicos pode enviar, e agora ela está mostrando a IIM Ranchi Journal of Management Studies para o pessoal também da administração. Agora ela vai mostrar qual que é o escopo de publicação dessa revista. So if a topic, just look at this paragraph. So it talks about what type of papers it can accept. So if your paper lies into any one of this concept, you can submit this to this journal. So there are, okay. Então, assim como a outra revista, esses tópicos eles são interessantes para ver qual é o escopo de publicação, mas eles não são limitados, né, dentro da área da revista. E esses são alguns dos assuntos também, que se tiverem algum artigo que possa ser enviado para a revista, é só enviar. So, there must be around more than 10,000 journals in which you can submit your paper and that accept your paper. The only thing is you need to find a good journal for yourself. Então, a Emerald tem mais de 10.000 revistas que a gente pode escolher entre essas revistas, né, dentro dos tópicos que sejam melhores para cada um. So every journal,
we take the this website, whether we go to Emerald Publication, whether Wiley, Springer, Sage, or elsewhere, every publication house has different journals. Every publication house, these are the publication house, and they all have their own journals. There are huge number of journals, and they accept the papers all through the world. They accept the paper. Essas outras casas aqui de publicação, né, também são grandes grupos de publicação que têm as suas publicações próprias e que aceitam artigos do mundo todo. So let me take you to another journal website. So I'm just trying to tell you, this is, let me take you another journal. This is from the Springer journal. You can see here, this is another publication house, that is a Springer, and you can find the journal you want to publish by putting your abstract into it. Então, aqui tem essa ferramenta que ela está mostrando, que é da Springer, né? Que é essa outra casa grande de publicação, que para você encontrar qual que é a melhor casa de publicação, qual é a melhor revista para aceitar o seu artigo, já tem essa ferramentinha aqui, né, de Journal Suggester, de sugestão de revista, que você coloca o abstract do teu artigo e o próprio, a inteligência artificial vai, pelo que eu entendi, né, não sei se é uma inteligência artificial, só tem que enviar, mas aí ele vai selecionar qual que é a revista. Okay, so this is one of my papers, and this is an extended abstract, or this is an abstract of the paper. You can see on the board, you can see on the screen. So what I will do is, let's say I want to find a journal for this. So what I will do is, like, this is an abstract of my paper. So I'll select this. Então, and I will put agora como é que faz. Ela vai pegar esse abstract aqui do artigo dela e vai colocar o abstract para vocês verem como é que funciona, que é a inteligência artificial realmente. So what I will do is, I will be putting my title. Just look at this. What I have done here is, this is a journal finder from Springer Publication House. This is second example that I'm talking about right now. So how do you find a journal for your paper? So this is what we are trying to do. So you can see, this is the main page. You have to put the manuscript title and the manuscript test here. Então, aqui vocês colocam o título e o abstract ali, o pedacinho, né? Um texto, um trechinho curto do manuscrito para poder fazer essa identificação, coloca qual que é a área na qual você está escrevendo, e esse já é então a segunda grande casa de publicação que a gente está vendo. So you have to put the subject area. My subject area is business and management, and suggest journal. So I click onto this. So you will see, look at this. These are the different journals the website has suggested. So you can see here different journals, and you can scroll down and see many number of journals, right? Então aqui, utilizando então dessa plataforma de inteligência artificial, aparecem várias revistas diferentes, vários títulos diferentes de publicações que você pode submeter aquele paper que você colocou o seu abstract. So you can see in front of you many journals. You click on the journal. Let me click onto this financials market. So this is the web page. This is the home page of this journal. So this again is accepts international papers throughout the world. Então, quando dentre aquelas opções, quando você clica em uma das opções lá das revistas que aparecem, essa aqui é a segunda página que aparece, né? Então, aparece ali como submeter o seu texto completo, né? Então, tem ali a data do tempo de decisão, mais ou menos, né? Quando a gente tem a primeira resposta da avaliação. So you can see, so you have to see, now again you have to read the aim and scope of the paper. So here it is. You can see from here,
every journal, whether it is from Springer, whether it is from Sage, whether it is from Emerald, they have their web page, they have their home page. Every journal has their own home page. Cada uma dessas casas de publicação que ela mencionou, né, a Sage, a Emerald, agora ela está mostrando a Springer, tem a sua própria página inicial e vai ter o seu próprio mecanismo. Professor, I have a question. Yes, yes. Actually, I can see that the impact factor, can we like select the papers from the impact factor? Yes. It means like you have to see, look, you have to scroll down all these. You have to go to the website and then see the impact factor and all that. That is how you can do that. Eu perguntei para ela, pessoal, a questão do fator de impacto, né? Aí eu perguntei se tem como selecionar essa opção. Aí, conforme vai descendo, tem que entrar na página da própria revista para identificar, né, o fator de impacto. Okay, so if you want to see, if you want to get more information about a journal, any journal, if you want to get an information about, and so you can got it from one of the website, and that website is called as SciMago. This is another website. Let me write it here. SciMago. This is, please type this on the Google. Type this word on the Google. That is called as a SciMago, right? And just click onto this. A professora está mostrando esse SciMago, que é uma plataforma também de ranqueamento das revistas. Então, sempre que a gente tiver alguma dúvida sobre o fator de impacto, essas questões, ó, tem esse ranqueamento aqui, que é essa plataforma SciMago. So you see, what you will see is here is, this is the website. It will take you to this. Here you can type the name of the journal here. Let me type the name of the journal as International Journal of Law and Management. Ela vai digitar ali o nome daquela primeira revista que a gente viu, né, de direito e administração, para a gente ver como é que funciona, como é que vai aparecer o ranqueamento. So let me click onto this. I have typed the name of the journal here. So you can see this has come, and click onto this, whatever it has come here. Just look at this. It has come here, and click onto this. So you can see the citation and all that about this. Just look at this. You can see all the information about this journal as well here. That is subject area and category. Let me increase the font size. Ali, ó, nessa página, né, quando a gente clica no nome da revista, aparece ali, né, qual que é o país, aparece qual que é a publicação, né, a matriz de publicação, a área de estudo, categoria que está inserida. You can see there is a country. This journal is published from United Kingdom. What is the subject area and category, and who is the publisher? Emerald, right? So this we have already talked about. Let me take you to the impact factor. There is a call for paper as well. Let me. Agora ela vai mostrar o fator de impacto que eu tinha perguntado, que para a gente é interessante. You can see now you can see this scores. Can you see this? Citation per document. This is all about the information about the journal. And this is another ranking given that to a journal is Q2. This is another kind of ranking that is given to this journal, particular journal I'm talking about, right? So you can know the statistics of this journal through this web page that is called as SciMago. Tem várias classificações ali que a gente pode utilizar para ver qual que é a posição em termos de fator de impacto da publicação. Então, a gente consegue ver ali, né? No caso, já tem ali embaixo, nesse quadradinho aqui de baixo, já qual que é o fator de impacto, né? Que está ali 0,25. Mas tem toda a estatística da publicação, como vocês conseguem ver dos outros gráficos. Right. So, let me take you to this journal website again. Okay. This is very important. Before submitting the paper, what we have to see, that is the author's guidelines is important.
Então, ela retornou para aquela primeira revista para a gente ver, né, como são as diretrizes de publicação dos autores, né? Quando entra em cada uma das revistas, aparecem essas diretrizes de publicação, como uma revista brasileira mesmo. So every journal has its own rules and regulations. So we have to see the rules and regulations, we have to read it, and we have to design our paper like this. Only then we should submit it, right? Cada uma dessas diretrizes ali, a gente, né, tem que se submeter a essas regras para conseguir submeter um artigo para a revista. Então, tem todas as diretrizes certinhas ali de como submeter o seu paper, o seu artigo para essa revista, e cada revista tem a sua própria regra. So, let me talk about this. So, it talked about, like you can see here, what is the format? It accepts the paper, PDF file, article length. So this all you have to see. The title should be provided, author details. So it talks about the different things and you have to design your paper accordingly. And the most important is also the references part. So it does. Tem toda essa parte de estrutura do artigo, né, que ela tá mostrando, né, qual que cada parte, se você pode submeter em PDF, se você pode submeter em Word. Essa revista em específico, eles aceitam também em PDF, mas ali aparece que eles encorajam você a publicar em Word, né, enviar em Word o arquivo. E aí tem todas as outras questões, como que é o título e tudo mais. E agora o mais importante, ela disse que são as referências. Então a gente vai ver. And this is the abstract, or you can see the paper should have the following things in their abstract. So this is what is written. This is the keywords, and in the last you will talk about the references. They will talk about this. Também a estrutura do abstract, o que tem que conter no abstract, né? E as referências também. Aqui, né, eu acho muito provavelmente deixa ela falar, depois eu falo. Okay, there are different type of referencing style. So this journal, we are talking about International Journal of Law and Management. Publication house is enrolled. So they follow the Harvard referencing style for their, so they have given this here, how the paper has to be designed. Então aqui o estilo de referência, ele vai estar mencionado aqui, cada revista vai ter o seu próprio estilo de referência. Então o que essa revista em específico ela adota é o formato de Harvard, né, que é para como que é feita a citação, obrigada, Pedro, a citação. Então tem lá, né? Aqui é como se fosse autor data, né? Mas é no modelo americano, o modelo de Harvard. So what I have told you, let's have a recap of that. I have told you. Aí ela vai fazer agora recapitula de tudo que ela. Like, okay, so let me. Okay, so what I have talked about till now is, there are different publication houses, and let's say Emerald, Wiley, Springer, Sage, elsewhere. There are different publication houses, and all of them have different journals, maybe more than 10,000 journals in the world. Então, cada uma dessas casas de publicação que ela trouxe aqui hoje, cada uma dessas, né, Emerald, Wiley, Springer, Sage, Elsevier, cada uma delas tem a sua própria forma, né, de publicação, tem a sua própria página, então tem os seus próprios formatos e, enfim, né, agora vocês estão familiarizados com essas. Eles são mais de 10 mil publicações no mundo todo, mais de 10 mil publicações. So what is important is you have to find a journal for yourself, and I told you, if you write on Google, don't even worry. You just write the name of the publication house, let's say Springer Journal Finder. So it will take you to this website, Springer Journal Suggester, and you can find a proper journal. If you want to publish in Springer, the Springer will take you to this website, right? If you want to publish in elsewhere, you can write here
elsewhere journal finder. So you can click onto the first link. Ela está mostrando aqui, né? Vai depender muito das nossas, daquilo que a gente precisa publicar, a publicação que a gente precisa, né? Então, aí você vai conseguir buscar qual que é a publicação que você vai publicar através desses mecanismos de encontrar a revista certa para você mandar o seu artigo dentro das necessidades, né, de publicação. E aí ela está mostrando cada um aqui agora, né? Então, tinha lá, ela mostrou o Springer Finder, agora ela vai mostrar o Wiley Journal Finder. Cada uma dessas casas de publicação tem o seu próprio Finder, né? O seu próprio buscador aí de revistas, né? De títulos. So there is again Wiley Journal Finder. You can write on the Google the way I'm writing here. That is Wiley Journal Finder, and you click onto this, and it will take you to this website. Click here and put your abstract, and you find a journal for yourself. O do Wiley, a mesma estrutura de inteligência artificial também, né, você pode jogar no Google aí, né, o Journal Finder da Wiley, e aí você consegue colocar o título, um trechinho do seu manuscrito, né, ali no caso do abstract em si, né, aí você vai também buscar qual que é a revista mais adequada dentro dos títulos que estão disponíveis da Wiley. Right? So this is how you find a journal. That is the most important thing. Second important thing is you go to the website of a journal and see now what next important thing you have to see is indexing and indexing. Então, essa é a parte, né, de você utilizar esse mecanismo de inteligência artificial para você achar mais fácil uma publicação. Aí agora que você já achou, você vai na revista, e aí quando você clicar na revista, você vai para outra parte importante, que é a indexação e o ranqueamento daquela publicação. So every journal web page, please understand, every journal web page talks about the indexing and ranking. So this is again an example of International Journal of Law and Management. So you can see here, então, ela vai, aqui ela está mostrando para a gente, né, que já no finalzinho, cada revista vai ter a sua, né, em um local ali da página inicial mostrando, mas aqui, ó, o ranqueamento e o fator de impacto, né, em quais plataformas de indexação que essa publicação vai estar indexada, que é interessante também, né, para quanto mais visibilidade tiver a publicação, mais ela pode ser citada, né, e aqui o fator de impacto. So you can see here, this journal I'm talking about, this is ranked by so many people, so many indexing. This is ABI Inform, KBILS, ESCI, this is Web of Science, ESCI Web of Science, Westlaw, and ranked by ABDC. And this is Scopus, and you can see the Scopus scores as well. Então, primeiro, a primeira parte da indexação é aquela questão da indexação pelo abstract, né? Então, as pessoas elas podem encontrar o artigo tanto pelo abstract quanto pelas palavras-chave, né? E aí tem essas plataformas aí que ele é indexado nessas estruturas. Então, ABI Inform, KBILS, Emerging Sources Citation Index, que é desse Clarivate Analytics, e Westlaw. E também aqui embaixo, né, o ranqueamento do Scopus, que é, salvo engano, aparece no Lattes, né? Aparece. Okay, so you have to decide now whether you want to publish your paper into this journal or some other journal. Now, let me talk about some important indexing in India. Let me talk about some important indexing. This is ABDC. This is called as das indexações que são importantes na Índia. Professor, we have a question here from one of our professors. She's asking about how long does it take for us to get a response of acceptance or not from one of these journals, and also she wants
us to tell you that here in Brazil, the best ranked journals, it actually takes even more than a year for us to get an acceptance letter. So it takes a lot. Yes, same is with these only. Let's understand, if a paper is very good, they will go for review. But if a paper is not good, it will be desk rejected. So if it goes for review, definitely it takes time. For the first review, it takes time, like maybe 2-3 months. Second review, corrections, you do the corrections, and again you send it to the journal. So it's a lengthy process. There is no doubt about it. So the negative is right away. So if the paper is somehow not in the scope of the publication, they're going to just Reject it. Yes. Então, mais ou menos assim, o que ela disse é que um paper, para ele ser rejeitado, ele já é rejeitado de cara quando ele não está no escopo da publicação. E aí, se ele for aceito, ele vai para a revisão primeiro, né? E aí a primeira revisão leva em torno ali de 2 a 3 meses, que é uma revisão do texto em si, e aí você vai receber a sua... Como é aqui no Brasil também, né? Você vai receber a sua correção, e aí a correção com todas aquelas questões de formatação, utilização de referências e tudo mais, você vai receber, e aí vai de novo para a revista, e às vezes, né, leva um pouquinho, mas de fato 3 meses. She's saying 3 months is nothing if you compare to the time it takes for a Brazilian journal to accept the paper. So it's really good, this time span. It's 1 year for no. This is too much. But that is too much of time. Okay. No, it doesn't take that much of time. It takes less time in the world. This is actually, I'm talking about the world international publication, right? So let me talk about some important indexing. So in India, like we follow ABDC, that is Australian Business Dean Council. This is the full form of this. And it has this much of categories. Sorry, I should do it like this. It has this much of categories: A, journal, A+, B and C, Scopus, ABA, ABS or impact factor. So these are the things that matters when you are submitting your paper. If it is, okay. Ela está mostrando ali a indexação, né? Como é que eles utilizam o modelo de indexação na Índia, que é muito parecido com o nosso aqui da CAPES, né? Que é esse modelo australiano da reitoria de negócio, de comércio ali da Austrália, que é exatamente essa indexação A mais, B e C, né? Que o nosso, no caso, o A mais é o A1, o A, B e C. So these are the indexing that matters in India. So if you are publishing in A+, that is the best, of course. A is less better, B is less better, and C is the minimum grade. So Scopus is also important. AB is also important, impact factor. There is one more ranking that have started, that is a Q journals, Q list of journals. Yeah, this is another ranking. So we try to submit a paper if the journal has these kinds of ranking in India. If I talk about India, so I'm talking about this about India. Yes. Então, ela está mostrando aqui para a gente quais são os fatores de impacto que são importantes, né? Assim, quando a gente vai procurar uma revista. Na Índia, por exemplo, né? Ela está dizendo que esses são os elementos que você deve utilizar para procurar uma revista boa, né? E que são mais ou menos os nossos parâmetros aqui também, né? Então, a indexação, né? Do A1, A2 ali que a gente tem, o Scopus também, o Scopus aparece no Lattes, eu não sei se vocês já repararam, né? Quem tem artigo aí que está indexado no Scopus já aparece no Lattes, então é um fator bacana. Esse ABS também, ela está mostrando, e mais recentemente a Índia entrou nesse K-List of Journals também. So let me take you to this. So how do you know which journal is indexed which? So you can see from here as well. Indexing and ranked by. So you can see from here about the journal indexing on the web page. On the home page of the journal,
only you can see what this journal talks about. And okay. Então, cada página aqui, né, vai ter as suas próprias informações sobre essa questão da indexação. Então, além, né, de você ter todos aqueles outros recursos que vão te mostrar ranqueamento, indexação, tem esse aqui também, né, da própria página da revista, que vai te mostrar qual vai ser a característica de indexação da revista. Okay, so let me take you. Okay, this is one thing I talked about is the journal talked about this, right? So the more it is, this site score, Scopus site score, the more it is, the more better it is. Então, aqui ela está falando do site score dos Scopus, né? Que esse site score aqui é o score de citação, né? O quanto tem de citação dessa revista dentro do ranqueamento dos Scopus. E agora ela vai mostrar o Scopus, como é que funciona. So these are another indexing. I can show you, this is a Scopus website, and you can see the details. Like these are the different indexing here. This is your site score, SGR score, SNIP score. So you can see from here, these are the different scores that is talking about this particular journal that is called as Academy of Management Review, right? Ela está mostrando aqui desse Academy of Management Review, ela está mostrando aqui o site score, né, que é bem mais alto do que aquela que a gente estava vendo, né, para a gente ver a diferença. Então aqui o SJR, que é uma outra plataforma também. Eu acho que muitas revistas aqui no Brasil já estão nessa SJR, porque eu acho que eu já vi, e essa outra aqui. Então a gente consegue ver no site da Scopus qual que é a indexação, né? So there is another, let me take you to the ABDC Journal List 2022. So you can type on the Google like this, I'm doing it. That is ABDC Journal List 2022. Então, ela vai mostrar agora desse ABDC, que é lá da Austrália, a indexação. Ela vai mostrar a lista de publicações de 2022. And click. Salvo engano, o professor Pedro me corrija, mas eu acho que essa indexação, eu acho que a CAPES, ela se baseia nessa indexação, talvez, né, para publicação internacional, não sei. Ainda não, né? Então, estão procurando basear nisso. Equalizer. So, para esse aqui, né? Understand. Anyways. Okay, so this is the first link. You can go here and click onto this. There is another link as well. Let me show you. What you can do is you can just look at this. Here you can type the name of the journal. Let's say this is again International Journal of Law and Management. Actually, why I am using this is because I got my first paper published into this. International Journal of Law and Management. Ela vai mostrar nesse ABDC Journal Quality List, ela vai mostrar aquela revista que a gente estava vendo antes. Just click onto this and spelling गलत हो गया शायद. I think spelling mistake. Yeah, so you can see here, if you want to check, like you can see here also. So it shows if you type the name of the journal here, and you can see the name comes down and it says that it is C category. So you can see from here as well. And there is a list also, the Excel file that you can download. Então aqui tem as informações também, né? A gente consegue encontrar dentro dessa indexação onde que está a posição dessa revista, as informações, né, da revista, e você consegue exportar aqui em arquivo as informações. Tem esse arquivo CSV, que eu acho que é do Excel, e aí você tem as informações ali da revista. Okay, so if you want to see the whole list, which journal is in ABDC category or not, and which category,
So you can click onto this link that is called as export full list. Can you see to this? This is export full list. Click onto this and this Excel file will be opened. Então, ali, quando você aperta para exportar a lista completa, vai gerar esse arquivo com todas as informações, com a listagem de todas as informações, e aí você consegue abrir esse arquivo. Right. So let me open this for you. Olhei no Google aqui, gente, CSV do Excel mesmo. Okay. So you can see, So you can see here, this is, just look at this. This is an Excel list and this has the name of the journal, first column. Let me open the font size. Let me increase the font size of this. So you can see from here, this is first A column is the title of the journal. This is the publisher. And what is important to us is this. Let me do this yellow. Então, nessa planilha de Excel, a gente consegue ver tanto o título da publicação, da revista, quem que é a matriz de publicação, então, né, de cada uma dessas revistas, e também o ranqueamento, que é o que nos interessa. So this is how you also come to know where you can publish, and you can see like if you want to, of course, you can sort this as well, you know that. So you can sort this, filter, you can put some filters. If you want like only for the embroiled publishing. So what you can do is, you can do it from here. Select the journals only from embroiled. Então, ela está mostrando ali, né, que você pode utilizar esse filtro. Então, se você quiser só publicações da Emerald, por exemplo, você consegue fazer essa filtragem. Eu vou deixar ela explicar, porque eu não entendo Let nada me disso. click onto the elsewhere. So you can see, so all the elsewhere journal that has come with the different categories, right? So here also you can make a choice which journal you want to put your paper into, right? So this is one way. Então, ela está mostrando que essa é uma forma de identificar por casa de publicação, né, por matriz de publicação, encontrar ali quais são as revistas que pertencem a esse título. Então, fica mais fácil da gente encontrar ali no ranqueamento também, né, a revista. So this is another way. Let me take you to another way. You can go to the Scopus website of Scopus. Right. Let me take you to this. Ela está indo para o site do Scopus agora. Type here Scopus author search like this into the Google. Let me show you my account into this Scopus author search. Agora ela Let me take you to this. Busca por autor da Scopus. Put this Scopus author search on the Google. Let me show you what you will find. You have to type this onto the Google, right? So let me take you there. So the first one you have to click Scopus author ID. So what you have to do, please just put your last name here. I'm taking you to mine website, Agarwal, and what is my first name is Shalini. So I'm putting it here and click on search. Então ela está mostrando, ela vai buscar ali os artigos dela, né? Então nessa busca por nome de autor, é só você jogar então o sobrenome que a pessoa utiliza para publicação e o primeiro nome, e você consegue achar as publicações. Então dela ela colocou ali, né, o Agarwal, que é o sobrenome, e o Shalini, que é o primeiro nome, e aí ela vai mostrar pra gente aparecendo as publicações. I hope you can see this. Click on search. So there are many people who are Shalini Agarwal. So I click onto mine. Look at this. I click onto mine. Let me take you to my website,
Scopus website. Just look at this. Apareceram outras So this is Shaline, aí agora ela clicou no dela, né, que ela é a página dela no Scopus e ela vai mostrar pra gente. So you can see, if you want to know about any person, how many Scopus paper that person has, you can see it from here like this. So you can see my papers and citations. Então aqui, através dessa plataforma, a gente consegue ver quais são os artigos da pessoa que estão indexados no Scopus e o número de citações por publicação. I hope now you can see I have enlarged this. So you can see from here, like this is 9 articles and how many citations. This is about the citation. This is about my account. This is citation by 16 documents. So this is one way of seeing how many Scopus index journal a person has. Então aqui ela está mostrando dela para a gente. Então quantos documentos por autor que estão indexados, a quantidade de citação, em quais e quantos documentos, né? Você consegue ver todas essas estatísticas de publicação do autor pelo nome. But this list that is showing 9 documents, it is only the Scopus in those journals I have submitted, which is Scopus indexed. So this is not a complete list. Então, essa lista não está completa, não tem todas as publicações dela, porque esses aqui são só os artigos que estão com a indexação do Scopus. Aí agora ela vai mostrar o Scholar, né, que é onde aparecem todas as nossas publicações. Next, let me take you to a next website that is called as a Google Scholar Citation. Please type onto the Google Scholar Citation. This is another website. Put this onto the Google, this one. Então, agora jogar no Google, o Google Scholar Citation. Let me... o Google Citação Acadêmica. O Google Acadêmico, a plataforma de citações. Aí cada um faz aí o seu próprio Eagle Search aí. Joga seu próprio nome para ver. I'm telling them to go for their names on this platform to see if there's anything. No, they have to add their names here. Google Scholar Citation, you have to add your names. Now I'm taking to your website. This is the first website. You have to click. This is my profile. This is my profile. And you have to make your own profile here in order to make visible to the different people of the world. You have to make your profile here. Falei besteira, então não procurem o nome de vocês que não vai aparecer. O que ela falou é que a gente tem que fazer o nosso perfil. Então, provavelmente na hora que vocês colocarem aí no Google, né, o Google Citation, Google Scholar Citation, vai aparecer a opção de criar o perfil. O meu apareceu aqui para mim a opção de criar o perfil. Eu achei que era automático. Now, this H index or I10 index is important. Can you see to this on this site? This is important for any author. Look at this. Can't you see? Então, isso aqui é bastante importante para os autores, por isso que é bacana já se inscrever nessa plataforma. It is there? You made it, no? Okay, so this is what is important for you. That is your citations. Citations means how many people have used your paper to make their own paper in your review of literature. Do you understand that? Então aqui, né, tem esse ranqueamento aí das citações, né, que ela está mostrando para a gente, mostra quantas vezes você foi citado por alguém. Então ele tem, né, durante todo o período, desde o início das suas publicações e desde 2017, mais recentemente, quantas vezes os seus artigos eles foram citados. Interessantíssimo. So this is a place where you have to make your own account and add your papers. So you can see my number of papers here. So this is your Google Scholar citation. E aqui você consegue ver, então, as suas citações do Google Scholar que ela está mostrando pela titulação do artigo, né? Então, aparece ali Foreign Direct Investment in India, quantas pessoas citaram, né? Aparece tudo certinho. Okay. So let me take you to another website.
that is called as only Google Scholar. Let's say you want to find a paper, so you have to go to this site, Google Scholar. Agora, o nosso amigo Google acadêmico, né? Então, sempre que você precisar procurar por algum artigo para te utilizar utilizar na sua pesquisa, para te auxiliar na sua pesquisa, Google acadêmico. You have to type Google Scholar here, click OK, and type on Google Scholar. Click onto this. Então, digita aí Google Scholar, que para a gente também é o equivalente ao Google acadêmico, então é só clicar. Okay, so if you want to find any paper, so this website is very, very, very important. Aqui é bastante importante também, muito importante, buscar, então, esses artigos também aqui nessa plataforma. So let me understand any topic. I want somebody from the participants, they can give the topic and I'll put it here. A professora quer que vocês deem um tópico para ela jogar aqui na busca para a gente ver se a gente encontra algum artigo. Então, o pessoal do mestrado aí não se sintam acanhados. What? I told the students from the master's so that they don't be shy. Regional development. Okay, so let me write here, regional development, okay? So you can see, so they have all the papers with respect to the word regional development has come. Let me increase the font size. Então, aqui para vocês verem melhor, ela está ampliando todos os papers que são sobre desenvolvimento regional. Okay, have they got this? And you know what? Why we follow this? Why do we come to this website? Because the authors, most of the times, they have uploaded their paper here. Então, a gente consegue encontrar esses artigos porque, na maioria das vezes, aqui, né, aparece aqui na lateral, os autores, eles fizeram o upload dos textos. So, you know, if you go to any journal website, sometimes you do not get the PDF of a paper, but this is one website that is called as a Google Scholar, where you can find most of the papers here. So this is a very important website. So you can see the number of papers here. Ela está mostrando aqui alguns desses tópicos, alguns desses papers que são relacionados ao tópico que a gente colocou na busca. So you can see the number of papers here. Dá para ver quantos artigos aqui. With respect to the word that is called as a regional development, right? Só com essa expressão, desenvolvimento regional, olha a quantidade. So you can even, if you want to put this in a reference, so there is a word called as site. Can you see to this here? I'm putting here, emphasizing onto this. A professora está mostrando uma ferramenta mágica que tem no Google Acadêmico, que quando você clica ali na opção de citar, já aparece a citação formatada do artigo. If I click onto this, look at this. So it will give you the citation in different references. Então tem vários formatos, no dela não está aparecendo, mas no nosso aparece a BNT, tá? Quem está fazendo aí a busca pelo Google Acadêmico no Brasil aparece a BNT. Então, MLA, APA, Chicago, a de Harvard, que a gente tinha visto que era que aquela revista aceitava, então facilita muito a vida para você não ficar pensando toda vez que você precisar fazer a citação, veja só, Vancouver. So let me understand, any queries till now? Any questions? No, not until now. No, it's okay. Vocês têm alguma pergunta, gente, para eu passar para a professora? Some of these publications, do we need to pay to publish? Yes, there is, but we do not go for those journals, go for some other. You don't need to go for those journals. You go for some others. Because there must be around more than 10,000 journals in the world. Ela está falando para encontrar outra revista, que sim, tem as que são pagas, mas tem as que são gratuitas. Então, que é para ir nas que são gratuitas que é melhor. É melhor. Let me give you an example. Emerald publication is totally free. Os da Emerald são gratuitos. It's totally free, but every journal has two options.
One is they can get the journal, they can have an open access and the other access. So in open access, we have to pay the fee. In the other one, we don't have to pay the fee. Da publicação, né, do Open Access, acho que é ciência aberta, né, para o nosso, e o Open Access e o que não é Open Access. Aí, para você ter o seu artigo publicado na parte de Open Access, aí tem que pagar. Mas a maioria dessas revistas não é opção, e aí, se não for Open Access, não precisa. So any questions now? Are they able to understand? Because now have started with this. Are they able to understand? Tá tudo tranquilo, pessoal? A professora está perguntando se tá tudo tranquilo. Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Yes. Yes, it's all right. Okay. They're understanding. So anything else? Any special questions they want to ask? Alguma questão especial que vocês queiram perguntar? Alguma dúvida sobre essa questão que a professora Terezinha disse, por exemplo, né, do valor de ter que pagar para publicação, que algumas revistas internacionais têm esse requerimento, né? Então é interessante a gente falar, mas assim, vocês têm alguma dúvida? Uhum. On the more emotional side of having a paper rejected, what not to do as to submit it again? Not to submit again. No, you submit. Actually, what happens is, what I have seen is like your journal has to be, your paper has to be a quality paper, and it has to be a quality paper, only then it get accepted. I know getting paper published is getting tough nowadays, but still it's not very difficult. So this year I was telling others, my friends there in Chandigarh, so I got my 7 paper accepted in Scopus, which is a good thing for us in India. So like keep trying from one journal to another. Ela tá dizendo assim, para não ficar tentando mandar, né, já direto, né? Tenta trabalhar no seu artigo, né? Tenta revisar o que você... Escreva direito, exatamente, escreva direito, vê se tem qualidade, né? Que se tiver qualidade vai dar certo. Aí ela deu um exemplo de 5 colegas dela lá, que ela, por exemplo, ela teve, acho que, how many articles, professor, you said? 7 articles this year. Artigos que ela conseguiu publicar só nesse ano, que tiveram assim, indexação boa no Scopus, e que ela teve 5 colegas lá que não tiveram, mesmo que elas, né, ficaram chorando para outras revistas. Então, assim, que não é para fazer isso, tá? Então, assim, foca na tua pesquisa, desenvolve a tua pesquisa, né? Então, mais ou menos isso. I think that's all. If you have any other question, you can ask me. Qualquer outra dúvida? You have any question, Professor? Uhum. Motivos. He's saying that it is really important for you to submit a paper, so that we reinforce it to the students to check the aims of the journal that you're submitting to, because it's really important when it comes to having a paper rejected. Very true, very true. That's very true. Então, o professor Pedro, pessoal, ele disse aqui, né, da gente reforçar para vocês que antes de mandar qualquer artigo para publicação, veja o objetivo da publicação, né? Então, para vocês verem qual que é o tipo de artigo que é recebido naquela publicação, que reduz bastante o risco de um artigo ser rejeitado. Any other question? Perguntas, pessoal, não sejam tímidos. Apparently they're too shy to ask, but I think it's okay. I think it was really clear for all of us, so that's probably why they don't have any questions. But I believe that just in case they have other questions, they can send us so that we can ask you later. So no problems. Yeah, but I think that's it. The students are saying that it was really, really interesting to
to see you talking about this. So it was really enlightening for them. Okay. Acha, I cannot read it because this is, you know. Fine, no issues. Yeah, no issues. No issues with me. Yeah, no problem at all. Yes. What is it? I don't understand what the hell it is. Thank you, teacher. I'm seeing all of the other comments here in chat, but I don't think there are any other questions. It's okay then. Good question. They're in India. Do you have, or in any international universities, so that we know, is there a minimum number of publications that you have to submit per year? Because here, for example, every year, I think we need to submit 3 papers. Is there a minimum number? Two. Okay. É parecido. Yeah, it's really, really close. So I think that's it. Thank you so much, Professor. Thank you. Thank you so much. Queridos, então não temos perguntas. Mas a Ana vai falar agora. Muito obrigada. Thank you, Professor Shaline. Obrigada a todos que estiveram participando agora. Em breve a gente vai organizar, né, durante toda essa conexão Brasil-Índia, em um site simples, né, para colocar os PowerPoints, as gravações. Em breve a gente vai compartilhar com vocês. Para certificação, é preciso ter logado, né, nessas palestras por meio do Eventry. E a gente vai liberar o certificado por lá também, tá? Vai chegar um aviso no e-mail de vocês quando tiver tudo prontinho. Agradecemos demais a presença e até a próxima.